গতকাল আমরা স্ট্রোক বা সেরিব্রোভাস্কুলার অ্যাক্সিডেন্টের ইসচেমিক স্ট্রোকের ম্যানেজমেন্ট পার্টের মধ্যে স্ট্রোক থ্রম্বোলাইসিস এবং মেকানিক্যাল থ্রম্বেক্টমি সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম। আজকে টপিক হলো TIA অর ট্রানজিয়েন্ট ইসচেমিক অ্যাটাক। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে আমাদের কোনো পেশেন্টের যদি হিস্ট্রি অফ TIA থাকে তাহলে আমাদের রিস্ক অফ স্ট্রোক ইন এ কেস অফ TIA আমাদের নির্ণয় করতে হয়, যাতে পেশেন্টের সিভিয়ার স্ট্রোক নিয়ে না প্রেজেন্ট করে। নাও ফার্স্ট, দ্য ডেফিনেশন অফ TIA অর ট্রানজিয়েন্ট ইসচেমিক অ্যাটাক। এখানেও স্ট্রোকের যে সমস্ত সিমটম হয় সে সমস্ত সিমটম নিয়ে পেশেন্ট প্রেজেন্ট করে, বাট ইট লাস্ট ফর অনলি ফিউ আওয়ার্স, দ্যাট ইজ ম্যাক্সিমাম লেস দেন 24 আওয়ার্স। অর্থাৎ পেশেন্ট যে সমস্ত সাইন সিমটম নিয়ে স্ট্রোকের প্রেজেন্ট করুক না কেন সেটা 24 ঘন্টার মধ্যে জেনারেলি রিজলভ করে যায় এবং ম্যাক্সিমাম কেসে এটা 1 ঘন্টার মধ্যেই রিজলভ করে যায়। কিন্তু যদি দেখা যায় সিটি স্ক্যান অফ ব্রেন অর আদার ইমেজিং মডালিটিতে ব্রেনে কোনো ইনফার্ক্ট দেখা যায়, তাহলে কিন্তু সেটা স্ট্রোক হিসেবে ডায়াগনোসিস হয়। নাও TIA is so much important because in case of TIA the risk of stroke after TIA is 10 to 15% in the first 3 months, with most event occurring in the first 2 days. There is a well validated score ABCD2 score to assess the risk of stroke after TIA. A for age more than equal to 60 years, score is 1. Systolic blood pressure more than 140 millimeter of mercury, or diastolic blood pressure more than 90 millimeter of mercury is 1. Now the clinical symptoms of TIA. If there is unilateral weakness, it is score 2. If speech disturbance without weakness, 1. Now the duration of the symptoms more than 60 minutes, score is 2. 10 to 15 minutes, score is 1. Now history of diabetes, patient on oral medications or insulin, score is 1. If the total score ABCD score total is 0, 3 months rate of stroke অর্থাৎ 3 মাসের মধ্যে স্ট্রোকের চান্স হচ্ছে 0%. If it is 1, risk of stroke within 3 months is 2%. If it is 2, 3%, 3%. If score is 4, then it is 8%. If score is 5, risk of stroke is 12%. In case of 6, it is 11%. If in case of 6, it is 17%. In case of 7, it is 22%. That is the risk of stroke. এবার TIA এর ট্রিটমেন্ট প্রোটোকলের মধ্যে আমাদের ফার্স্ট হচ্ছে ইনভেস্টিগেশন। হোয়াট ইজ দ্য কজ অফ TIA। আমাদের সিটি এনজিও অথবা ক্যারোটিড ডপলার করে ক্যারোটিড আর্টারিতে, ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারিতে কোনো ব্লক বা অক্লুশন বা অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক প্লাগ আছে কিনা দেখা, কোনো অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন আছে কিনা ক্লিনিক্যালি ডায়াগনোসিস করা, ECG করা, ইকো করা, লেফট অ্যাট্রিয়ামে কোনো অ্যাপেন্ডেজ আছে কিনা সেই অনুযায়ী আমাদের ট্রিটমেন্ট করতে হয়। এবং ডিসলিপিডিমিয়া যদি থাকে, ফ্যামিলি হিস্ট্রি অফ অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস অর কার্ডিওভাস্কুলার ASCVD রিস্ক ফ্যাক্টর থাকে, তখন আমাদের স্ট্যাটিনের ডোজ প্রিভিয়াসলি ডিসকাসড এবং অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট থেরাপি ইউজ করা হয়। Now the recommendation of tonic use of antithrombotics for various cardiac conditions. In case of non-valvular atrial fibrillations, we use CHADS2 score. If it is 0, we use aspirin
or no thrombotics. In case of CHADS 2 Vascor 1, we use aspirin or oral anticoagulant. CHADS 2 Vascor is equal to more than 2, use oral anticoagulant. In case of female, if CHADS score is 1, then we use aspirin or no thrombotics. Now what is CHADS 2 Vascor? CHADS 2 Vascor, we use 1 point for congestive heart failure. Second, H is hypertension, 1 point for hypertension. A for age, if age is more than equal to 75 years, 2 points. Age 65 to 74 years, 1 points. If in case of diabetes mellitus, 1 point. 2 point for stroke or TIA. Now 1 point for vascular diseases, prior myocardial infection, prior myocardial infarction, peripheral vascular disease or aortic plaque. Now 1 point for female sex. Now sum of point is total CHADS 2 Vascor. In case of rheumatic mitral valve diseases with atrial fibrillations, previous history of embolizations or atrial appendage thrombus or left atrial diameter more than 55 mm, we use oral anticoagulant. Immobilization or appendage clot, despite oral anticoagulant, we have to use oral anticoagulant and aspirin, or oral anticoagulant plus aspirin. If mitral valve prolapse, in asymptomatic case, no therapy is required. With otherwise cryptogenic stroke or history of TIA, use aspirin. Mitral valve prolapse with atrial fibrillations, use oral anticoagulant therapy. Now mitral annular calcifications without atrial fibrillations but systemic immobilization or otherwise cryptogenic stroke or TIA, use aspirin. Recurrent embolization despite aspirin, use oral anticoagulant. With atrial fibrillations and mitral annular calcification, use oral anticoagulant therapy. Now the aortic valve calcification, asymptomatic case, no therapy is required. Otherwise cryptogenic stroke or TIA, aspirin. Now mechanical heart valve, aortic position, bileaflet or Medtronic Hall tilting discs with normal left atrial size and sinus rhythm. Vitamin K antagonist, INR range should be within 2 to 3. Bioprosthetic valve, no other indications for vitamin K antagonist therapy, use aspirin. Infective endocarditis cases, avoid antithrombotic agents. And non-bacterial thrombotic endocarditis with systemic immobilization, full dose unfractionated heparin or subcut low molecular weight heparin or factor 10A inhibitor is used. Now other treatment of ischemic stroke is, as we at previous lecture we told, the stroke rehabilitation, speech therapy is most important. Physiotherapy for regain the muscle strength and normal day-to-day activity as early as possible, we have to do the physiotherapy. Physiotherapy should be started as early as possible. Restraint therapy, what is restraint therapy? যদি কোনো পেশেন্টের বাঁ দিকে স্ট্রোক হয় তাহলে আমাদের ডান হাতটা যদি আমরা বেঁধে রাখি তাহলে সে বাঁ হাত দিয়ে কাজ করার চেষ্টা করবে। এর ফলে বাঁ হাতের পাওয়ার রিগেন খুব তাড়াতাড়ি হয়, একে বলা হয় রিস্ট্রেন্ট থেরাপি। এই জন্য আমাদের যদি বাঁ দিকের স্ট্রোক নিয়ে কোনো পেশেন্ট আসে তাহলে আমাদের চ্যানেল ফ্যানেল বা অন্য সব কিছু ডান হাতে করতে হবে যাতে বাঁ হাতটা ফ্রি থাকে। আদার্স ফ্রিকুয়েন্ট চেঞ্জ অফ পোশ্চার, ব্লাডার অ্যান্ড বাউল কেয়ার এবং স্পিচ থেরাপি করতে হবে যাতে যাদের
কথা ফথা স্পিচ স্লারিং অফ স্পিচ নিয়ে যে সমস্ত পেশেন্ট আছে তাদের, কারণ অনেকের স্পিচটাই হয়তো প্রফেশন, যারা লেকচার দেয় বা যারা ভোকাবুলেটারি করে, যারা গান গায়, সিঙ্গিং করে, তাদের এটা হচ্ছে স্ট্রোক।